Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, mucho gusto en verlos de nuevo. Hoy nosotros tenemos una clase grabada, es la semana número 2. Hoy vamos a hablar del tiempo, the weather, semana 2, SPA102. Aquí está aquí puede hay un clic, haga un clic aquí para el material para usted estudiar, ¿está bien? También vamos a hablar de la temperatura, pero en esta presentación vamos a hablar solamente del tiempo y el vocabulario. ¿Qué tiempo hace? Esta es la pregunta para preguntarnos sobre el tiempo. ¿Qué tiempo hace? What's the weather like today? ¿Qué tiempo hace? Repita, ¿qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Es el verbo hacer. Hacer hace buen tiempo. So the weather is good. It's fine. It's pleasurable. Hace buen tiempo. Hace fresco. Hace fresco. So it's okay. It's not hot. It's not cold. Hace fresco. Have in mind when we talk about temperature, it varies from person to person. Okay, I'm from Brazil. So hace fresco for me is like 75 degrees Fahrenheit. For me it's chilly, okay, but for you like it was gonna be like 55, 60, so it varies a lot. Okay, so hace fresco, it's chilly. Hace frío, it's cold. Hace frío. Hace sol, okay, so it's sunny. Hace sol, it's sunny. Sol is sunny. Hace mucho calor, it's very hot. Hace mucho calor. ¿Está bien? Repita, por favor. Hace buen tiempo. Hace buen tiempo. Hace fresco. Hace fresco. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Remember, we are very dramatic. Hace sol. Hace sol. Hace mucho calor. Hace mucho calor. ¿Está bien? A ver. La próxima. ¿Qué tiempo hace? De nuevo. ¿Qué tiempo hace? Hace sol. ¿Qué tiempo hace? Hace mucho calor. ¿Está bien? So, aquí yo soy A y tú eres B. So, I'm going to give you some seconds to answer, okay? ¿Qué tiempo hace? Muy bien. Aquí yo soy A, tú eres B. ¿Qué tiempo hace? Okay. Okay, so aquí you ask and I answer. You are A and I'm B. So, 1, 2, 3, go. Hace sol. Here, you are A and B. 1, 2, 3, go. Hace mucho calor. ¿Está bien? El verbo hacer, so if you literally translate it, the verbo hacer is make and do. But it doesn't make much sense if you translate literally. Okay, so have in mind when you say hace calor, it's hot. That's what we say in English. It's hot. Hace calor. Because you don't have make hot or do hot, but hace calor means it's hot. So you have the verb plus here you have here calor. Okay, hace calor, the noun here. Okay, it's hace frío. Hace frío, it's cold. Okay, the verb and here the noun. Hace frío, or the adjective, right? So el verbo hacer again. So let's practice some types of weather, okay? So hace calor, it's hot. Hace mucho calor, it's very hot. Hace fresco, it's cool or chilly. Hace nubes, it's cloudy. We don't have like it's cloudy. That's the way we say. Hace nubes, it's cloudy. Hace frío. Hace viento. Hace viento.
Hace niebla. Oh, me encanta, me gusta. If I'm not driving, right? Hace niebla. Okay, so I will repeat. Repeat yourself. Hace calor. Hace mucho calor. Hace fresco. Hace nubes. Hace frío. Hace viento. Hace niebla. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de dos verbos. Los verbos llover y nevar. Llover is to rain. Nevar is to snow. So this is the infinitive form of the verbs, okay? That's important for you to know. Llover y nevar, because when you are conjugating, the verb is spelled in a different way, okay? So you can say nieva, okay? So I can ask in Spanish, ¿qué tiempo hace? What's the weather like today? And you're gonna say, it snows. We don't usually say that in English, okay? We can say it rains, but that's not actually how we say it, okay? If you have to translate, that's what I'm saying here, but if you have to translate, you're gonna adapt. It's snowing today, and it's raining today, okay? So, nieva. So repeat, please. Nieva. B as in ball. Nieva. Llueve. Okay, so pay attention to spelling. Llover, llueve, nevar, nieva. Okay, cambia. El verbo estar. So I can also talk about the weather using the verb estar, and which is closer to English translation, okay? So that's literally the same thing. When I say it's hot, I say está calor. It is important here, you see there is a tilde here, this is this accent here, and you have to stress this part of the word. It's not está, it's está calor. Está calor, okay? It's cold. It's cold. Está frío. Está frío. ¿Está bien? A ver, vamos a practicar con el verbo estar. Este es el infinitivo del verbo. Repita, por favor. ¿Está calor? Está muy caluroso. Está nublado. Está fresco. Está frío. Está ventoso. Repita. Está calor. Está muy caluroso. Está nublado. Mira, calor, caluroso. Okay, it's hot, very hot. Está nublado. Está fresco. Está frío. Y está ventoso. ¿Sí? Now, using el verbo estar plus ing when you say it's snowing. The action is happening right now, okay? So, ing en español es ando, endo o indo, okay? So, está nevando. Está nevando. So, it's snowing, okay? Repita. Está nevando. Está lloviendo. Okay, so there are different ways of saying the same thing. You can say nieva o llueve, or you can say the way we say in English, está nevando o está lloviendo. ¿Está bien? A ver. So, ¿qué tiempo hace? Más práctica, repita. Hace sol. Está nublado. Está lloviendo. Está nevando. Está granizando. Hay tormenta. Hace viento. Hace buen tiempo. Hace mal tiempo. ¿Está bien? So you can stop the video, rewind, and practice here. ¿Qué tiempo hace? So there are two ways. I can say, ¿qué tiempo hace? Hay nubes
there are, there is or there are clouds. O está nublado hoy. So for resultant states, that is conditions that result from a specific phenomenon, such as hay nubes or hay sol, that's how I say. Use estar with the appropriate adjective, okay? So then with the adjective, okay? So here with a noun, nubes y sol, and here adjective, okay? Hay nubes, a noun. Está nublado, an adjective, okay? ¿Qué tiempo hace? Hay sol, a noun. Está soleado hoy, okay? We don't say in English that is sun. We say it's sunny both ways, okay? But the grammatically speaking, you write differently, okay? So pause, make notes, and study. ¿Qué tiempo hace? Hay nubes hoy, okay? If a weather expression refers to a phenomenon that can be seen, use haber, okay? Which is that is and that are. So hay nubes hoy, that's the infinitive, and that's the verb conjugated. Here, this slide is meant for you to practice. So I would pause this slide, the video, and I would write down. So here I have some options. Hace fresco, hace viento, hace mucho frío, hace mucho calor, hace mucho sol. Okay? So first, let's practice with el verbo haber. So pause, and then you write down. Okay? Okay, hopefully you paused and now you are back. So here, I can say here, hace mucho frío. Hace calor. Hace mucho calor. Hace viento. Número 5. Hay lluvia. O está lloviendo. Hace sol. 7. Hace viento. Hace mucho frío. Número 8. Okay? Now let's practice with the verb está. Okay? So I'll give you some time, and here you have the options. Nevando, lloviendo, caluroso, nublado. Okay? So, pause the video, write down, and then come back. Okay? Número 1. Está nevando. Número 2. Está nublado. Número 3. Está lloviendo. Número 4. Está caluroso. Está caluroso. ¿Ok? Muy bien, chicos. This slide is also for you to practice and write it down. So what's the weather here? ¿Qué tiempo hace? ¿Ok? Está nublado, está lloviendo, ¿sí? Hay nubes. ¿Qué tiempo hace? Está nublado. Número 3, está soleado. Número 4, está nublado. Número 5, está lloviendo, por ejemplo. Okay, so write down and practice. ¿Qué tiempo hace? Okay, lunes, martes, miércoles y jueves. El lunes está lloviendo, hay tormenta. El martes hace mucho frío, está nevando. Miércoles hace mucho frío y está ventoso. Jueves hace sol, está caluroso. ¿Está bien? Muy bien, chicos. So, estudie la apostila, mire los videos, hay muchos videos para practicar y haga las
tareas que usted tiene para hacer y también las tareas de escritura. ¿Está bien? Be safe. So in English we say cuídate, which is be safe. Repita, por favor. Cuídate. Cuídate. And the answer is, oh, gracias. Usted también. O igualmente. Gracias. Igualmente. Usted también. O tú también. ¿Está bien? Muchas gracias.